Hello viewers, Assalamu alaikum. I'm Tanvir Neaz, and now we're going to discuss a program which is called Find by Cell Script. This is basically our Cell Script program, and by this program we're going to search a file which is called CSV file, and this file name is Survey 2018 matter of work CSV.csv. So basically our file we this is our file, and this is our cell script so to review this cell script we use atom. So here is our code, and we will run this code by windows cmd or command prompt line. So first I'm going to discuss the code here, and after that we will run this code and search this file by different criteria. So here like Python, so we use flag, and while flag is 1 we'll do this operations actually. So while flag is 1 equal to 1, then we have to define different functions, so which is called find by value, find by industry, find by label, and find by line code. So in find by value, so we just give some instruction like enter is value to search. We actually all those program are like same, and here we import the survey 2008 org of nature of org, and here we read the value actually. So basically in every functions we just import the file, and we search this by their column name or something, industry. Here in find by value we search by value, in find by industry we search this file by industry, then in find by level we search this file by levels, and so on. And here is the instructions for the users who want to or try to search this file. So he will show this instructions at the beginning level, so that he can know how to search this search this file, or how to run this program. So for enter 1, if enter 1 it will search by value, and if user enter 2, then it the programs search the file by industry, and so on by label and line code. So here is basically our conditionals method, where we define if user press 1, then it will call the find by value functions, which is from here, then read the file and search it by value, and so on. If user press 2, so it will go to find by industry, and if it 3 it will call find by label, and so on. If 4, find by line code. And when we search by find by line code, the program will be break. Then and if user present different number, so it will show the please enter the correct number. So it will just direct the user how to search this program. So this is the descriptions part, and now I'm going to show how to run this program. So if we run the cell script file, we need to use the command prompt line. So we find command prompt line. As we know, we can't run the cell script file from Windows, so we are going to use command prompt line, which is empty, and we have to define the path. So here is basically here is our file, and find by cell script, and here is our server file. So we have to define those file paths. So as this file is in desktop, so we will define this path like cd desktop, then we hit enter, then it is defined that the command file is ready to read the file from desktop. So now we have to define this file's exact path. So this we have to define the path name. So as this is a cell script program or function, so we have to use sh for here is a previously we installed cell script engine, which is called sh, so that's why we call it sh, and we have to
sort this by name. So it says our program's name is find by sales script. So I'm going to copy this name and I'm going to paste here. So this is our file, and now we can see we see this file like this: enter 1 to search by value, enter 2 to search by industry. So and this is our, so if we enter 1, then we enter then search by value. So we need to provide value from the file. So we're going to copy this value and paste here. So when we paste here, we will see all the informations against this value, all the row, while descriptions, column, line code, and everything we see against this value on 1. So this is one. And if we search the again if we search again like others criteria like industry level or line code, we have to enter this number 2, 3, or 4 according to this instruction. So I'm going to show another like search by level. So if we press 3 and hit enter, so we need to enter the level. So I'm going to enter the level 1. So let's see what's happened. So those are the value for level 1, all the values. So this is how the sales script program search all the values against which industry's level is 1 actually. And this is where we have seen this is a huge number of row are generating for this level 1 value. So I'm afraid how long it will take. So let's wait, and I don't know when to stop. There as you see, there are 12,000 entities. There are more than almost 13,000. So let's see what happens. Actually, is there any? Yeah. So we see there are many companies which have level 1. So maybe now it's finished. So here is all the entities against level 1. So this is how this program works actually. So if we enter the different numbers rather than 1, 2, 3, 4, 5, like let's press 6, then here is a pop-up message. It says please enter the correct number. So that this is how actually this program works, and this is how we can search the CSV file with the sales scripts program. Welcome to my Python code. So this is our Python code, and the file name is search with Python. Actually, we're in this code we're going to search a particular file. So for this we input the CSV file. So basically this is our file with the CSV file. So first to read this file we need to import in Python. So that's why we import the CSV file, and after that when we imported that file, so we create a flag so that as long as flag becomes 1, we can run this code actually. So for this for search this CSV file, we have to define different functions like find by value, find by industry. If you see here, there are some columns which is we started like description, industry, level, size, line code, and value. So we search this row actually by this criteria like industry. We can search industry, or we can search by level. So if we input this level, and we can get all of this all of the row values for this level value. So that's why we created 4 criteria actually. We defined 4 functions. First one is find by value, then find by industry, and find by level, and find by line code. So at first we define the find by value as a functions. Then we take in a random variable called value, and we we take the value from user or something.
then we read the CSV file. Actually the whole functions are the same, like if you see every functions we have to read the CSV file, so that's why we create reader options, csv.reader, so that we can read the CSV file. So basically here we in every functions we create a loop, and all the loop are run as long as the row and the value this condition matches. So that's how we define this functions. So first we define this all the functions, and after that we create some instructions, like if user enter 1, then we search by value, then if enter 2, then search by industry, and so on. So for here we we take an input, I mean at instructions, so that which users provides which value he or she wants to search, or user want to search. So that's why we here we use the variable user input. So if user input 1 as a user input, then we define that we search by value. So when a user give input 1, then this we call the functions find by value. Then if it wants, then we go here, and the programs automatically goes here and complete these operations, and so on. If user input 2, 3 or 4, then the programs operate this functions, or program call this function. So if user, and for the else create if user enter the different value rather than 1 2 3 4, then there will be print message, there will be message actually solved, please enter the correct number. So basically that's our program. That's how these programs work. Actually that's how this Python program search our CSV file. So that's it. Thank you everyone. Oh, I forget to run this so that was the description part. I tried to describe what the code is written. Now we're going to see the practically, and we run the program, and we will discuss how this program actually works. So if we run and run it, find by Python, run, start and return, and here is the program runs. So here is the some instructions run here. Enter 1 to search by value, enter 2 to search by industry, 3 to search by level, and then find. Enter 4 to line code. This line comes from basically from this part of the program. So if we enter 1, so hit enter, so we need to enter value. So for value we have to we'll find some value like this value. This is our value column. If you see, this is our value column. So we copy this value and we paste here, and if we enter, so currently important parameter, so there is one row against this value. So this row has been printed. So if we search by line code, or if we search by industry, so we're going to hit 2, then enter industry name. So if we search an industry name from like here, textile or something, copy, then if we paste here, so against this industry value we find all the row by this criteria. So that's how this program actually works, and so on. For 3 and 4 we will get those value. So for understand, we'll search this by 3 and 4. So for 3, if we hit 3, so we need the industry level, like industry level if we search 2 or something. So for industry level 2, we'll find all the industry or all the row. We can see all the row which has level 2. So if you here is the all the informations, certain informations for level 2 industry, and so on. And last one is if we
if you want to find by line code, so we have to press 4, then enter the line code number. So I choose a line code number from here. So this is our line code column. So if we copy this line code and paste here, so we'll get all the row or all the informations for this line code. So this is basically our program works, and if we find a random value like rather than 1 2 3 4 like s or something anything, then this will be problem because our input value is integer, and we give here a string or character value, so that's why this program the problem. So if we run we need to run this program again. So if we run again, and if we enter different random value like 5, then it will print that please enter the 5 number. So that's it. That's all the functions of this program. So thank you everyone. ওকে, ফার্স্ট আমরা হচ্ছে করলাম, মানে হেডার ফাইল ইনপুট দিলাম, এরপর হচ্ছে মেইন ফাইলে যাই আমরা। মেইন ফাংশন আমরা প্রথমে হচ্ছে while লুপটা করে নিচ্ছি, যাতে হচ্ছে ইউজার বারবার ভ্যালু দিতে পারে, ভ্যালু সার্চ করার জন্য। আর এখানে একটা অপশন আছে এক্সিট, যাতে যে কোনো সময় প্রোগ্রাম এক্সিট করা যায়। এরপর হচ্ছে আমরা ইউজার যদি যে কোনো ভ্যালু দিবে 1 দিবে, অথবা সার্চ করার জন্য সার্চ ক্রাইটেরিয়া নিচ্ছি হিসেবে আমরা ইন্ডাস্ট্রি, লাইন কোড এন্ড ভ্যালু। সো এই তিনটার জন্য হচ্ছে আমরা একটা ফাংশনই করছি, একটা ফাংশন তিনটা সার্চ করে আউটপুট করবে। এর জন্য হচ্ছে কেস 1 এ সুইচ নিছি, ক্যারেক্টার এন্ড স্ট্রিং নিয়ে নিছি আগে। স্ট্রিং এ ইনপুট নেওয়ার পর হচ্ছে আমরা কেস 1 এর জন্য হচ্ছে লাইন কোড ফাংশনটাকে কল করছি। এখন লাইন কোডটা হচ্ছে এইখানে। লাইন কোডে প্রথমে হচ্ছে আমরা স্ট্রিংটা নিয়ে নিছি, আর এই ইন্টিজার আর বুলিয়ান হচ্ছে ইয়ার জন্য, ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য, মানে আর কি যাতে এই ইয়ার কি বলে এটাকে, এই ম্যাচ না পাইলে আর হচ্ছে না পাওয়ার জন্য, মানে যদি খুঁজে না পায়। যাই হোক, প্রথমে হচ্ছে আমরা স্ট্রিং নিয়ে নিছি 5টা ফাইল থেকে নেওয়ার জন্য, মানে ফাইল থেকে স্ট্রিং নেওয়ার জন্য সিএসভি ফাইল। এখানে যেমন হচ্ছে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে কি বলে এটা যেন কি, ডেসক্রিপশনের জন্য হচ্ছে একটা স্ট্রিং রাখছি, আর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা স্ট্রিং, আর লেভেল সাইজ প্রত্যেকটার জন্য একটা করে স্ট্রিং রাখছি। সো এই হলো আমাদের 6টা স্ট্রিং মোট টোটাল। এবং হচ্ছে আমরা একটা স্ট্রিং আলাদা ডিফাইন করে দিছি, মানে মেইন ফাংশনে যে এসটা করছিলাম, স্ট্রিং এসটা নিয়ে নিছি। এসটা নেওয়ার পর হচ্ছে এটা হচ্ছে লাইন কোড অথবা ভ্যালু অর ইন্ডাস্ট্রি, যেটা ইউজার ইনপুট দিবে। আর এই পাঁচটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফাইল থেকে আমরা নিয়ে নিব আর কি। সো এখানে হচ্ছে মাই ফাইল, আমি ইফ স্ট্রিং ইউজ করছি ফাইল রিড করার জন্য। এই স্ট্রিম ইউজ করছি। স্ট্রিমে হচ্ছে স্ট্রিমের একটা করে নিছি হচ্ছে অবজেক্ট মাই ফাইল। সো মাই ফাইল ডট ওপেন হচ্ছে সার্ভে ডট সিএসভি ফাইলটা যে আছে আমাদের, সেটা ওপেন করবে। আর যদি ফাইলটা ওপেন না হয় তাহলে আমরা একটা এরর শো করছি, যাতে ইজ মাই ফাইল ডট ইজ ওপেন একটা বুলিয়ান ভ্যালু দিবে। যে বুলিয়ান ভ্যালুটা যদি ফলস হয়, নট মাই ফাইল মানে হচ্ছে বুলিয়ান ভ্যালুটা যদি ফলস হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের ইফে যাবে এবং এরর শো করবে। এররের জন্য হচ্ছে ফাইল ডেস্টিনেশন দিয়ে দিছি, এরর শো করে ফাংশন টার্মিনেট করে দিবে। আর যদি কি বলে মাই ফাইল ওপেন হয় তাহলে হচ্ছে প্রথম হচ্ছে লোডিং ফাইল একটা করবে, মানে আর কি ইউজারকে বোঝানোর জন্য যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, মানে বেশি ফাইলের ক্ষেত্রে তো একটু সময় নেবে, তার জন্য যাতে ইউজার না মনে করে যে প্রোগ্রামটা আর কি ক্র্যাশ করছে। আর while myfile.uf এটা হচ্ছে আপনার মানে লুপটা চলতে থাকবে, while লুপটা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে ফাইলটা একদম লাস্টে যায়, মানে নাল পয়েন্টারে গিয়ে ঠেকে আর কি। ফাইলটা শেষ পর্যন্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর কি চলতে থাকবে। এরপর হচ্ছে আমরা গেট লাইন ফাংশন ইউজ করছি। গেট লাইন মাই ফাইল হচ্ছে ফাইলের অবজেক্ট স্ট্রিং এর,
আর হচ্ছে স্ট্রিং যেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে ওই 5টা স্ট্রিং এর এই 5টা একটা ফার্স্ট স্ট্রিংটা নিছি আর কমা এর মানে হচ্ছে যে হচ্ছে কি বলে মানে সিএসভি ফাইলটার রিড করবে হচ্ছে কমার আগ পর্যন্ত একটা স্ট্রিং এ নিয়ে নিবে এই কমার আগ পর্যন্ত ও হচ্ছে এই স্ট্রিং এসটিআর এ হচ্ছে নিয়ে নিবে এরপর হচ্ছে পরের স্ট্রিং এ যাবে পরের স্ট্রিং এ গিয়ে এসটিআর 1 এ রাখছি যাতে হচ্ছে তাহলে আমাদের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিটা আইসা যাইতেছে এইভাবে হচ্ছে 6টা স্ট্রিং নিয়েছি 6টা ইয়ার জন্য মানে ডেসক্রিপশন ইন্ডাস্ট্রি লেভেল সাইজ লাইন কোড এন্ড ভ্যালুর জন্য এরপর হচ্ছে আমরা কম্পেয়ার করছি ইউজার যে স্ট্রিংটা ইয়া করছে আর কি ইনপুট করছে এর জন্য এর সাথে আমরা কম্পেয়ার করতেছি তো কম্পেয়ারের জন্য হচ্ছে আমরা অপশন রাখছিলাম তিনটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি লাইন কোড এন্ড ভ্যালু এটা হচ্ছে স্ট্রিং 4 হচ্ছে 1 2 3 4 1 2 4 5 লাইন কোড str4 আর str5 হচ্ছে ভ্যালু str1 হচ্ছে এরপর হচ্ছে আমরা i++ নিছি কাউন্ট করার জন্য কতগুলো রেজাল্ট আসলো আর else b ফলস করে দিছি এখন হচ্ছে b1 and p and p1 যদি ফলস হয় তাহলে হচ্ছে লুপ মানে নো ম্যাচ ফাউন্ড ইয়া করে দিচ্ছে আর অথবা হচ্ছে কমপ্লিট লোডিং কমপ্লিট একটা মেসেজ শো করছে আর লাস্টে হচ্ছে টোটাল রেজাল্ট আমরা দিয়ে দিছি ব্যাস এইটুকু আউটপুট কম আছে হচ্ছে সার্চ বাই ইন্ডাস্ট্রি ওকে সার্চ বাই হচ্ছে আমরা যদি এগ্রিকালচার দিই this is gonna show as the result 143 complete অথবা আমরা লাইন কোড দিতে পারি লাইন কোড let's see লাইন কোড এর জন্য this is gonna show us the result yeah total result from 24 আর হচ্ছে ভ্যালুর জন্য আমরা করতে পারি ভ্যালুর জন্য হচ্ছে ভ্যালু এখানে ভ্যালু সো ভ্যালু 14 আর 2 এর জন্য হচ্ছে আমাদের এক্সিট